Welcome to BSC MSC Physics, Semester 5, Paper 4, Atomic and Molecular Physics, Unit 4, Molecular Spectra. Continuation, and today we see rotational spectra problems part 2. In the previous class, we have seen part 1 problems from molecular spectra, and today we see the remaining problems from molecular spectra or microwave spectra. And this is the problem. In the previous lecture, we have seen two important problems. So this is the third problem. This is the third problem from molecular spectra. The average spacing between adjacent rotational levels of a CO molecule is 3.86 into 10 raised to that power 3.862. There is no tendency for 3.862 centimeter is to minus 1. You write it clearly. 3.862 centimeter is to minus 1. 3.862 centimeter is to minus 1. Read it again. The average spacing between adjacent rotational levels of a CO molecule is 3.862 centimeter is to minus 1. So this is in wave number. Calculate the length of CO bond. ഇവിടെ CO bond length കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം. CO bond length 0.11 നാനോമീറ്റർ. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം. The spacing between adjacent rotation levels of a CO molecule. So delta E in meter is to minus 1 is equal to 2 into J plus 1 B meter is to minus 1. Delta V can in meter is to minus 1 we can write as nu bar. Delta E in meter is to minus 1 we can write as nu bar, which is wave number. That is nu bar is 2 into J plus 1 B. For two adjacent levels, J is equal to 0 minimum. തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് ലെവൽ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം J0 വന്നാൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് താഴത്തെ ജസ്റ്റ് മുകളിലുള്ളതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം കാണുന്നതിന് ഇവിടെ J0 ഇട്ടാൽ മതി. 2B എന്ന് കിട്ടും. താഴത്തതും ജസ്റ്റ് മുകളിലുള്ളത് ലെവലുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം 2B നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയതാണ്. ഇവിടെ J0 ഇട്ടാൽ മതി. താഴത്തെ വാല്യൂ കിട്ടാൽ മതി Jയുടെ. So for the two adjacent levels, J is equal to 0 here. We get nu bar is 2 J plus 1B. That is 2 into 0 plus 1B. That is nu bar is B. Nu bar is 2B. And from this we can find the rotational constant. That is the value given is in centimeter raised to minus 1. To convert into meter raised to minus 1, we have to multiply it by 100. Centimeter raised to minus 1 can be converted into meter raised to minus 1 by multiplying it by 100. So we get 386.26 is equal to 2B. Therefore, B is equal to 386.26 by 2, 193.13 meter raised to minus 1. And this is the rotational constant in meter raised to minus 1. And you know rotational constant in meter raised to minus 1. B is equal to h cut square by 2IHC. You remember the two ways of representing rotational constant. The two ways of representing rotational constant. The first one is B is h cut square by 2I in joule. The second is B is h cut square by 2IHC in meter raised to minus 1. So in the place of B we can write 193.13. H cut is 1.055 into 10 raised to minus 34. It's square by 2I. On simplification, we get I. On calculation, we get I equal to 1.055 into 10 raised to minus 34 square by 2 into 193.13 into HC.
You also put the value of H and C and divide. We get H is equal to 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second. And C is equal to 3 into 10 raised to 8. You put the value and divide, we get 1.46 into 10 raised to minus 46 kilogram meter square. And this value we have seen in one of the above problems. The previous class problems, we have seen the value of I and that value is put here. On calculation, here you get I equal to moment of inertia of CO molecule is equal to 1.46 into 10 raised to minus 46 kilogram meter square. And you know the formula of I. I is mu r square. Mu is reduced to mass. Therefore, R is root of I by mu. And I in a previous calculation we have determined. If you don't know, you have to calculate. I is equal to, I is given. I we have determined. Mu reduced to mass. In a previous calculation, we have determined reduced to mass. How will you calculate it? 1 point m1 m2 by m1 plus m2, that is 12 into 16 by, it is CO molecule. 12 into 16 by 12 plus 16 U, that you multiply by 1.66 into 10 raised to minus 27. We get the answer 1.1382 into 10 raised to minus 26. That is mu. So the answer R is equal to root of 1.46 into 10 raised to minus 46 by 1.1382 into 10 raised to minus 26 equal to 0.1132 into 10 raised to minus 9 meter. It is meter, and that we convert into nanometer. We get R is equal to 0.1132 nanometer. This is the bond length. You by heart the bond length of CO, which is 0.113. Here we get an exact value, 0.1132 nanometer. This is another problem. This is another fourth problem. Another problem. This is for HCl molecule. We have done the problem for CO molecule, and now we see another diatomic molecule, important diatomic molecule, which is the HCl molecule, hydrogen chloride molecule. The rotational constant for H1Cl35 is observed to be 10.5909 centimeter raised to minus 1. What is the value of, what is this value for H1Cl37? You see the problem? The rotational constant for H1Cl35 is observed to be at 10.5909 centimeter raised to minus 1. What is rotational constant? What is its value? What is rotational constant for H1Cl37? Our isotopic molecule is given. First molecule is H1Cl35. The second molecule is H1Cl37, which is an isotopic molecule of HCl. So for both the molecules, we write the rotational constant. B is equal to general equation. Rotational constant in centimeter raised to minus 1 or meter raised to minus 1, h cut to square by 2IHC. So we write this equation for first molecule by replacing I by I1, and also we write this expression for second molecule by replacing I by I2, and we divide. Then we get B1 by B2. B1 by B2, that step is given. B1 by B2, B1 by B2 equal to h cut to square by 2I1HC all by h cut to square by 2I2HC. Some terms will cancel. We get B1 by B2 is I2 by I1, that is equal to mu2 R2 square by mu1 R1 square. So you need not write R2 or R1 because bond length is same. For isotopic molecule, it is assumed that bond length is same. Bond length R has no change, so you need not write a mu R square in that manner.
mu2 r2 square. R2 and r1 is irrelevant because bond length is same. So r square will cancel from numerator and denominator. We get a mu2 by mu1. The rotational constant ratio mu1 by mu2 is mu2 by mu1, reduced mass ratio in the reverse manner. B1 is 10.5909. B2 question mark. We have to find B2. And mu1, the mass of H1Cl35 molecule. H1Cl35 molecule. So we write 1 into mass of H is 1, mass of Cl35 is 35. Therefore, for 1 into 35 by 36 AMU or U, and that we convert into kilogram by multiplying it by 1.66 into 10 raised to minus 27 kilogram, we get 35 by 36 into 1.66 into 10 raised to minus 27 kilogram, or in terms kilogram. Similarly, we find the reduced mass of H1Cl37 isotopic molecule. That is 1 into 37 by 1 plus 37. That is 1 into 37 by 38 U. And B1 by B2, we can, we need not write in U, we can simply write the, you need not write in kilogram, we can simply write the U values, atomic mass unit values. Therefore, equation 1 becomes 10.5909 by B2 is equal to 37 by 38. That is mu2 by mu1, 37 by 38 all by 35 by 36. It is equal to 37 into 36 by 35 into 38 is equal to 1.001501. Or simply 50. 1.00150. Therefore, B2 cross multiply. B2 is equal to 10.5909 by 1.001500 equal to 10.575. So you see the importance of this problem. B1 is given and we have to find B2. But B1 value തന്നെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് 10.590 എന്നാണ്. B2 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ള ആൻസറിന് നോക്കുക, 10.575. അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ വെച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചുമ്മാ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാതെ ചെയ്താൽ കിട്ടത്തില്ല. ആ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി B1ഉം B2ഉം തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. B1 10.5909 ആണെങ്കിൽ B2 അതിന് അടുത്ത വാല്യൂ ആണ് 10.575. ആൻസറിൻ്റെ ആക്യുറസി ഇരിക്കുന്നത് 4ാമത്തെ ഡിജിറ്റ് തൊട്ടാണ്. അവിടെ 10.5909, 10.575 അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്താൽ 10.6 തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ആൻസറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇരിക്കുന്നത് 4ാമത്തെ ഡിജിറ്റ് മുതലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വേണം ഈ കണക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്നൊരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രയിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് ആൻസർ ഉണ്ട്. ആ ഷോർട്ട് ആൻസർ ഒന്ന് പറയാം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഷോർട്ട് ആൻസറാണ്, പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, വളരെ സിമ്പിൾ. Selection rules in rotational spectrum. Selection rules in rotation spectrum. Transition. Selection rule in rotational transition. റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്താണ്? 2 സെലക്ഷൻ റൂളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് μij not equal 0. അങ്ങനെ ചുരുക്കി പഠിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കും. μij not equal 0. മ്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് അല്ല, മറിച്ച് ഈ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റാണ്. മ്യൂ എന്നുള്ളത് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റാണ്, മൊമെൻറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്നുള്ള ടേമാണ്, അല്ലാതെ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. ആ ഒന്നാമത്തെ ഈ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം കാണിക്കുന്ന മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ, അതിനൊരു റൂള് ഈ μij, 2 മോളിക്യൂളിൻ്റെ μij നോട്ട് ഈക്വൽ 0. ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ij കോൺസ്റ്റൻ്റാണ്. മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ്, മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് 0 ആകാൻ പാടില്ല. അപ്പം അത് വാക്കിൽ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോളിക്യൂൾ ഷുഡ് ഹാവ് എ പെർമനൻറ്റ്
ട്രാൻസിഷൻ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്, പെർമനന്റ് ട്രാൻസിഷൻ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. മ്യൂ ഐ ജെ നോട്ട് ഈക്വൽ 0 ആണ് കേട്ടോ. മ്യൂ ഐ ജെ നോട്ട് ഈക്വൽ 0. മ്യൂ ഐ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ട്രാൻസിഷൻ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആണ്, മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ആണ്. അത് 0 ആകാൻ പാടില്ലെന്ന്. അതാണ് മ്യൂ ഐ ജെ നോട്ട് ഈക്വൽ 0. ദ മോളിക്യൂൾ ഷുഡ് ഹാവ് പെർമനന്റ് ട്രാൻസിഷൻ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് താഴ്ന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ട്രാൻസിഷൻ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്താണെന്ന് താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിഷൻ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് മ്യൂ ഐ ജെ. ട്രാൻസിഷൻ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് മ്യൂ ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ സിഗ്മ ഐ സ്റ്റാർ മ്യൂ ഐ ജെ ഡി ടു. ഇത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഐഗൻ വാല്യൂ കാണുന്ന രീതിയാണ്. നടുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ മ്യൂ psi I star mu psi j d2, where mu in between the two functions is called operator for the dipole moment. And you know quantum mechanics is operator mechanics. To find any eigenvalue, we have to use operator method. Eigenvalue integral psi 1 a psi 2 dx നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. So mu I j is integral psi I star mu psi j d2, where psi I and psi j are the wave functions of states I and j, and mu is the operator for dipole moment. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സെലക്ഷൻ റൂൾ. മ്യൂ ഐ ജെ നോട്ട് ഈക്വൽ 0. ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ, സെക്കൻഡ് സെലക്ഷൻ റൂൾ. സെക്കൻഡ്, ഡെൽറ്റ ജെ, അതിപ്പോൾ കയറിപ്പോയുള്ളത്. ഡെൽറ്റ ജെ ഈക്വൽ ടു 1. Delta j, you correct it. അതൊന്ന് കയറി കിടക്കുകയാണ്, ഞാനൊന്ന് വായിച്ച് തരാം. ഡെൽറ്റ ജെ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1, അങ്ങനെയാണ് ഡെൽറ്റ ജെ. അത് ഞാനൊന്ന് പറയാം. ഡെൽറ്റ ജെ delta j equal to plus or minus 1. Delta j equal to plus or minus 1. അർത്ഥം the transition between adjacent rotation levels. The transition occurs between adjacent rotation levels. അതായത് ഈ തൊട്ടടുത്ത 2 ലെവലിൽ വേണം ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കാൻ. 1 നിന്ന് 2ലേക്ക്, 2 നിന്ന് 3ലേക്ക്, അല്ലാതെ 1 നിന്ന് 3ലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. ട്രാൻസിഷൻ എപ്പോഴും ഡെൽറ്റ ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 അനുസരിക്കുന്ന രീതിയിലാകണം. അതായത് 1 നിന്ന് 2ലേക്ക് പോവാം, 2 നിന്ന് പിന്നെ ഈ മോളിക്യൂൾ 3 സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവാം, 3 നിന്ന് 4ലേക്ക് പോവാം. അല്ലാതെ 1 നിന്ന് 4ലേക്കോ 1 നിന്ന് 5ലേക്കോ പോകുന്ന, അതായത് തിരിച്ച് വരുന്ന ട്രാൻസിഷൻ ഇല്ല. ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂ 1 കണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിഷൻ മാത്രമേ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രം അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ആ മോളിൽ കാണുന്ന ലൈൻ ഒന്ന് ശരിക്കും 2 വരെ ഇട്ടിരിക്കുന്നല്ലേ, അതിൻ്റെ മോളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ ജെ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1. The meaning is transition occurs between adjacent rotation levels. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത്. What is minimum condition for
for a molecule to be microactive? What's the minimum condition for a molecule to be microactive? Or what are the selection rules for rotation spectrum? അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. What are the selection rules for rotation spectrum? ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച വേടിക്കാനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. What is the minimum condition for a molecule? 2015. What is the minimum condition for a molecule to be microactive? അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ. ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ mu ij not equal to 0. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഡെൽറ്റ ജെ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഓരോ ലൈനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. That is solved with your 31st lecture on atomic and molecular physics. Thank you very much.